welcome to TV47 News Now. Thank you so much for choosing TV47 to keep you updated on events taking center stage at this hour, of course, across the country and across our borders. But first, let's get the headlines. Police officers still hard at work to retrieve the body of their fallen colleague who was swept away by flash floods in last night freak flooding in Nairobi, with 23 other people still missing after their deluge. Pressure mounts on doctors to return to work amid mass paralysis of health services, even as the health industry faces another possible mass action, this time from nurses. Which way for ODM? A section of ODM party leadership team are endorsing different candidates for the position of party leadership should Rao retire. We are major stakeholders katika hiki chama. Na mimi mpaka sasa sijaona kiongozi yote mwingine anaweza kuleta watu kwa pamoja kama ndugu yetu Hassan. All right, welcome to the broadcast. My name is Anne Odida, and on to our top story this afternoon. A Naivasha court has dismissed a suit by Ndabibi Farmers Company that sought to access disputed land in Ndabibi, Naivasha, and block police from stopping a series of invasions. Principal Magistrate Eunice Kelly noted that the court did not have jurisdiction on the suits as ownership of the dispute was already determined by the High Court in 2023. This comes weeks after several youths, including top officials of the company, were arrested for invading over 5,000 acres of land and destroying property worth millions of shillings. Following the ruling, members of the Mwana Mireri Land Company, which lays claim on the land, thanked the court, saying that they legally bought the 343 acres from ADC in 1998 and settled all the dues. Serikali tunaomba hivi kwa sababu mna nguvu na ukweli umeonekana na shamba ni letu. Mtusaidie tupate title deeds ndio tukija hapa tuko na haki ya kusema hii ni right yangu. Kesi ilianzwa 2012. Kesi imefanywa na document ziko hapo, wanarudisha appeal, tunawashinda. Mpaka dakika mwisho sasa waliweza kuingia hapa na kukuta wenye walikuwa wamejenga na kuwafurusha. Iko MCA wa area hii ukishikana na bwana yake wana incite watu kuja kusema shamba ni yao. Tuna broko title ya hili shamba 343 acres, tuna broko title ambaye tulipewa na serikali. Tuna transfer ambaye wale walituhusia ambaye ni ADC walipotuhusia. Sisi tuko hapa kihalali. Kama ningekuwa hapa maisha yangu ingekuwa bora zaidi. Kwa maana hata madizi nilikuwa na kila kitu, kila aina ya chakula nilikuwa nimepanda kwa shamba. Miti nilikuwa nimepanda. Yote ikakuja ikakatakatwa kwa siku moja. Hata mimi niliponea chupu kuuawa. Now, Ngei Estate in Langata constituency, Nairobi County, was heavily affected by yesternight heavy rains, where raw sewage flowed into Ngei Primary, Langata, after school wall collapsed following heavy downpour. Whereas in Ngei Shopping Center, it was flooded, disrupting business activities in the area. The roads were also impassable since sewage drainage broke after the heavy rains. The residents are now pleading with the Nairobi County Governor Johnson Sakaja to help them solve the problem of poor drainage system in the area. Na tumekuwa na shida sana wakati mvua inaponyesha, tunakuwa na shida. Unakuta kama hapa vile sasa imefurika namna hii, watu kuna wakati mgumu. Watoto waweza kwenda kwenye msalani na pia wazienda wakacheza. Na hii imetokana kwa sababu ya poor drainage pattern enyelewekwa na wale ambao wametuzingira kutoka katika tuseme hiyo area ya Langata Center, hiyo estate. Sasa zile sewage zinapolipuka yote inakuja ndani ya shule, ndio maana paka imekuwa sasa hapa watoto wetu waweze katoka nje wako ndani. We do deco and we have a shop right behind us. Right now it's really affected and we have to be running businesses. If this keeps on happening, we won't be able to have businesses. Kwa mabarabara huko juu, from Langata High School, from Ngei, inakuja paka hapa. Hapa ni Manyata. Ikishafika hapa, haina pahali pa kuenda. Na inatakana iingia kwa shule. Shule walijenga ukuta, wakafunga.
maji nisiingia kwa shule kwa sababu ya watoto. Sasa hii maji inaleta hasara kwa kuingia kwa manyumba kwa sababu hakuna pahali pa kuenda. Kanjo kama mimi nafanya pale juu, hawezi kuja hapo bila 5,000. Hapa hii ukuta imepomoka juu ya maji. Usiona pale hakuna maji, hata ukiangalia sasa sewage inatoa pale. Sewage inatoa maji pale sababu hii nini ikikuja pale mchanga inaingia ina block. Kuwaita hapa ni pesa wanakula mingi na hatuna usaidizi. The CEO, National Government Constituency Development Fund, NGCDF, Yusuf Mbuno, has challenged NGCDF committees across the country to have strategic plans for prudent use of the funds. Speaking at Nembure grounds in Embu County during the launch of Manyata NGCDF strategic plan launch, Mbuno noted that the committees should put a 5-year clear plan on how to spend the public funds. He added that the national government launched its strategic plan, hence all government agencies must follow suit. Manyata MP Gitonga Mukunji, accompanied by the National NGCDF board, issued bursary checks amounting to 56 million Kenyan shillings to secondary schools through the Masomo Bila Stress program. He said the program aims to reduce the burden of schools and improving the schools' infrastructure to provide a conducive learning environment. Na hiyo ni muhimu sana kwa sababu bodi ya kitaifa huwa tunahimiza maeneo bunge kwamba ni bora zile hela tunapewa na serikali, kwa sababu NGCDF ni hazina ambayo imekingwa kisheria. Kwa hivyo tumehakikishiwa kila mwaka kuna kiwango kimetengewa kila eneo bunge. Kwa hivyo ni bora usipange maendeleo kwa mwaka mmoja, upige hizo hela ambazo umepata mwaka huu, uangalie ukisie zile utapewa mwaka ujao mpaka miaka 5 na uweze kufanya mipangilio ya miaka 5 pamoja. Huo ni uongozi bora. Na one of the most important thing ile tunafanya leo ni kuanzisha kutumia hiyo pesa ya hii mwaka. Mimi nimeweka kando 73 million Kenya shillings ya kupea nyinyi katika bursaries za masomo ya watoto wetu. Kwa hivyo ukitafuta school fee huku, jaribu sana pia kukaa na mtoto. Jua mtoto anaishi aje shuleni, ni rafiki yake mgani ndio best friend wake. All right, now 2 police officers have lost their lives after an IED attack at a local eatery in Mandera. This follows a similar attack witnessed in Lamu over the weekend, and we shall bring you an update on this in due course. Moving on, the Kenya National Union of Teachers have threatened to hold a national strike, and should the government not heed to their demands and provide a capitation fund meant to ensure the day-to-day running of school activities. The union claims that most of the school heads were facing hard times, including beckoning court cases by suppliers who are threatened to take any action to recover their money. The Deputy National Treasurer Kennedy Nyamwanda has warned that business will not be as usual since the government had decided to turn a blind eye on their demands despite numerous calls to address the issues of concern. The union has further called for the employment of all interns into permanent and pensionable schemes, saying they were suffering silently and the number that had been slotted for employment was very low. And the winner for chairman is Masinya. We have several cases of teachers who have served for a very long time in the same grade and should be promoted to the next grade, but were never even shortlisted. They were shortlisted, but were never promoted. Well, we congratulate those ones who were promoted because you are our teachers and you deserve it. We are appealing to the Teacher Service Commission to make requisition of more funds from Treasury. Our teachers who were left out are very many. Promoting only 36,000 teachers is just a drop in the ocean. We are not going to let them out of hook until they address the issue of promotion. And no, teachers are not getting any dividend since 1996. And when I talk about it, Now, Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki has said that the plan to relocate Kisii Prison
has been started and that it is at an advanced stage. This is after the government identified a suitable piece of public land in Ibeno Ward, Kisii Central, which will be utilized for the purpose. Speaking in Kisii Town, Kindiki revealed that the construction will start soon so that Kisii Town can be expanded. The county government worked together with us to make sure that there is alternative land for the prison facilities. I am glad to note that the process of identifying the different alternative location for this prison is almost complete. We have 2 sites, but more or less we are agreed on one, which will not be too far from here, around 20 kilometers or less. At that time, and I repeat now, nobody, and I repeat, nobody is above the law. Number 2, as security managers, we are not interested with the political persuasion of the offenders. If you break the law, it doesn't matter your political persuasion, we will arrest you. Moving on, Likuyani Member of Parliament Innocent Mugabe is calling upon the Ministry of Education to be fair in capitation for schools, mainly in the Western region. Speaking during the fundraiser attended by various leaders, Teachers Service Commission CEO Nancy Macharia has been warned against being unfair in their placement of teachers, as many public schools in the region have insufficient teachers, hence forcing the Board of Management to employ temporary teachers so as to fit the required number of teachers. On the other hand, the Ministry of Education has been called out for not being inclusive in the capitation of funds meant for infrastructure. Makofi kwa ufupi will have endelea na hata Now, despite being well into the planting season on one of Kenya's bread baskets, farmers in Trans Nzoia County may have to wait longer for them to get the subsidized fertilizer this planting season after numerous challenges emerged in the process, including inadequate supplies at the National and Cereals Board stores in Kitale, as Isaac Famba reports. Leo asubuhi farmers wakulima wenzangu walinitembelea, walikuwa na malalamishi juu ya mbolea. Sasa tukakuja nao mpaka cereals na tukaona hii mbolea yenye iko kwa mkono wangu wa kushoto ni tofauti na ya kulia. Hii mkono wa kulia ni mbolea halali na ni ya watu wenye wana collect leo. Hawa ni wenye wali collect last week. Na iko tofauti kubwa na tufurahi. We are not happy about the variance in fertilizers in terms of quantity and quality. Atufurahi na atujui ukarabati inafanya na nani. Na tunahofia ya kwamba labda wanabiashara wenye wanafanya kazi na Wizara ya Kilimo ni wanasiasa wenye wanataka kuharibu serikali nzuri ya William Samoei Ruto. Sisi kama wakulima tunakataa. Tunataka mbolea halali. PS Rono mwenye anasimamia pia na mtoto wa nyumbani atusaidie kuangalia kama wenyeji wa Kericho. We are not happy at all. We are appealing to the manager Cereals Board to do the real check with the procurements and the suppliers of these fertilizers. We are not happy. We want serious actions taken against the culprits. Ni jambo la kustajabisha kwamba last week PS Rono amekuwa hapa. The same way tunaenda kupanda mahindi siku ya leo. Asubuhi hii farmers wanafungua mbolea, wanapata mbolea mbaya ambaye hatujapewa clarification na Ministry ya Agriculture. Tulikuwa tunaomba kama wakulima kwamba hata wewe
utatofautisha kati ya mbolea na yenye si mbolea. Mbolea halali hata ukishika kwa mkono una feel kuna texture yenye kwa mkono. Kuna moisture, hata kuna maji lazima itoke kwa mkono kwa sababu ya ile chemicals ambayo iko na mbolea. Ukishika nyingine unasikia ni mchanga. Unasikia hata ni matope tu. Wakulima wengi wamerudisha mbolea. What we are just appealing to the ministry, aswa PS Rono ambaye alikuwa hapa, na ministry ya agriculture Kericho County, kwamba wakuje hapa with immediate effect, wakague hizo mbolea, wajue mbolea gani wakulima watatumia. Wasituletee mbolea ambaye tutagaramika kulipa na kisha baadaye tukuje tuumie kama wakulima. Tunarudisha mchanga kwa mchanga. Clarities. Usawa ni hii. Yote iko na muhuri ya KEBS. And then sote isinatoka kwa Ministry of Agriculture, Livestock and Development. It is a GOK subsidy program. So yote inatoka kwa serikali. Vile mnaona. And then the difference ni ya kwamba hii iko na mchanganyiko mingi. Iko aina, tuko na iko blackish. Pia tunaona vitu kama hii ni kama manure ya livestock, hii ni kama mchanga, na iko nini reddish ingine hapa. Lakini ile ingine terili mbolea ni hizi. Difference pia hii haina polythene kwa ndani. Inside haina polythene. Kwa ile ingine mbolea nzuri nayo polythene. So we urge our farmers, you check before you take. So we learn from mistakes. Kuna wenye wamechukua na wamerudisha. Kwa majina ni Karen Yekon, tuko serious. Now, police officers are still hard at work in their efforts to retrieve the body of their fallen colleague who was swept away by flash floods in last night's freak flooding in Nairobi, with 3 other people still missing after the deluge. The effort is utilizing local divers and assorted security officers who are keen to retrieve their colleague David Cheser. Here are the sights and sounds from the current attempts. Umemwonyesha mahali tiko. Hiyo mahali tiko. All right, remember we will be bringing you up to speed with the update on Kamkunji grounds in the rescue operation for David Cheser. We are taking a very fast short break right here. We are coming back with much more on the other side of this break. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali. Nikuwe na Nisani kama 10 na pia nikuwe menua minibus. Minibus niko niwa. Kushinda unaangalia simu ya mzee. Soma Biblia ama ingia kwa washroom ujisugue mpaka nimetoa hivi. I don't know whether any of my children would want to get into the political field. Sijajua bado. Kila Alhamisi saa 1:30 kuendelea.
Join us on a journey through the concrete jungles and rising skylines, where every beam, every nail tells a story of progress and vision. In every aspect of life, you know, you have to look at several dynamics. From groundbreaking, Nowadays with the tech, you can check on different websites or you check online and you can see some inspiration. So at least that one would be a direction already. I'll know like what kind of style you're going for. to finishing touches, witness the dedication of the hard-working teams who bring these ambitious dreams to reality. The Realtor, Tuesdays at 6:30 p.m.